Aircraft documents, engine oscillator, motor line door, the radar, share, both wipers, batteries, RV, car dash, 1, 2, 3. Inertial cockpit lights is a briefing. Other dots, nav charts, fly smart. We're gonna take off with departure from runway 06 if WIFI with brake. Refresh 90. Display in 90 Hz. WIFI nav charts, fly smart. Engine aircraft type, database values, flight number. Data aircraft status. Database from August 7 to 7 September. Why is not updated anymore? I already updated this. Recall for 3 seconds. Logbook now still items. No items to apply. Aircraft accepts completed. Airfield data. Let's take the H's. It's 127.6. 127.6. Camp Grand International Information Golf. 14-0 Zulu winds are 340 at 8 knots. Visibility 6 miles. Sky condition VFR. Temperature 33. Dew point 17. Current QNH is 1016. Arriving and departing runway 06. Camp. Okay, we have the 80s. For the performance to take off here from Campo Grande, the departure procedure, we have 132, 132, 135, margin of 242 with flaps 2 on the departure. Retardão, bom cara. Ela fly height bem. 06. Light dome. What else? Oxygen. Flaps, engine, hydraulics, and doors. Flaps, speed brake, accumulator pressure, parking brake. Tripulação, check PA. Check PA. 1, 2, 3. PA alto e claro. Sistema OK. Carona. Start. Emergency equipment, rubber balance, the panels, and now we're going through the exterior walk around. Let's start the view now. 2, 3. And one fire test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 0, ground speed 0. Door. Check the lights. The STRIX at the door there. Idle. All normal. Number 2. Low. Performance page. Okay, constraint R10. First restriction is 7,000 on this departure. Constraint R10. Tech, oxygen test. Beleza, tô tirando o fone aqui. Yeah, tested. So we have 132, 135, climbing at 1,840 feet, 1016, one speed 0 with 5.1, Grande with 1.9er. Pressurization out, status normal, fuel 7,070 ballast, data position monitor, all nav, cockpit preparation checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity. We have 7,000 ballast. Seat belts. On. ADIRS. Nav. Burrow reference. QNH 1016. QNH 1015. Cockpit preparation checklist complete. Techie, external power. Techie, external power. Techie, external power. Tô tirando a fonte. Posso tirar o ar-condicionado? Positivo. Tranquilo. Te aviso quando terminar o cheque de segurança. 2743, ready to copy.
2743 is cleared to Sierra Bravo Kilo Papa. Fly the UK1 Alpha departure with the brake transition, then as filed. Expect departure runway 06. Climb to flight level 070 via the departure. Expect higher clearances 3 minutes after departure. Approach on 121.0. Squawk 6511. 6 2743 clear to Campinas, flight level 30, departure runway 06, cabin 1 Alpha break up 201.1, squawk 6511. 6511. Azul 2743 readback correct. QNH is 1016. Let us know when you're ready for pushback. We will inform you. I'm ready for pushback. Briefing for departure. So for departure here in Campo Grande, we have general aviation and birds. We're gonna maintain visual separation. We have the TCAS Blue for help us. Departure for runway 06, cabin 1 Alpha with brake intersection. MSA is 4000, and Mora 3000. The extra fuel and the first restriction 7000 here on FCU. The extra fuel time to alternate to Londrina, we have 1.6045 minutes. Hotspots that we have here in Campo Grande, no hotspot for our taxi. Stopping margin 276, engine out inside, we're gonna continue the climb on the runway heading, and in case of any failure, we're gonna continue to Campo Grande 006, we stay in hold, we do the A connections and then return to Campo Grande. And we are below the maximum lane weight, we can return immediately. Special operation, nothing on non-standard procedures. In case of any emergency below 100 knots, we're gonna abort the takeoff with the call-out stop. We're gonna inform the cabin crew with tripulação, aguarde instruções, and we're gonna advise the tower that we are stopping on the runway 06. Any failure between 100 and P1, we're gonna stop only for the econ actions that are not inhibit during the takeoff phase. We're gonna do the econ actions on the runway, and then we return to a new takeoff. After everyone, we're gonna continue the departure, no issues whatsoever, and continue with SOP procedures. We're gonna do the engine failure procedure. For this departure, I'm gonna use engine failure with the AIS off 150 knots. We're gonna hear a loud bang, and then we will arm this departure failure. Você segue a ordem de scripts? Sim, ele tem uma sequência dessa ordem exatamente porque cada uma dessas páginas depende de outra já preenchida. Você não vai preencher a performance sem ter um plano de voo, por exemplo, com uma rota colocada, então tem que seguir o script sim. Ladies and gentlemen, welcome aboard this flight. We on flight 2743, destination Campinas. Our estimated time en route today is 1 hour and 9 minutes. The weather is good, and as soon as we start our descent there for the destination, I will update you with the time of arrival, also the weather and the destination. Thank you for your attention, enjoy your flight. Tripulação, cheque de portas. Tripulação, cheque de portas. Tripulação, cheque de portas. Tec na escuta. Tec na escuta. Opa, na escuta. Cheque de segurança efetuado. Portas e porões fechados. Trator e barra conectados. Bom, eu puxo aqui e já te chamo, só um minuto. Beleza, na sua escuta. Oi, não? Portas checadas. Aeronave ok. Ok, thank you. Good flight. Bom voo. Até já. 2743, request pushback. 2743 pushback approved. Approved. 2743. Before start checklist. ATC. Auto. Parking brake. Set. Takeoff speeds and thrust. We have 132, 132, 135, flex 61. V1, 146 VR, 146 V2, 124/7 flex, 68, windows. Closed. Closed, beacon. On. Before start checklist complete. Let me just remove the stairs from here. Let's remove
VCA and power steps. Tá aqui, o push está autorizado então, cauda vai ser direita, acionamento motor 1 e 2. We have the parking brake released and clear to push. Iniciando o push. Te aviso quando a área do motor estiver livre. Tripulação cheque de portas. Motor 1 no livre. Starting engine 1. Back to 1. N1 girando. Engine. Olá, eu sou a Ana Paula, em nome do comandante Josh e do primeiro oficial Tadeu Primo dou as boas-vindas a bordo para esse voo em parceria com a United. A partir de agora, os dispositivos eletrônicos devem... Afivelem o cinto de segurança, coloquem o encosto da poltrona na posição vertical, travem a mesinha e grandes equipamentos eletrônicos devem ser guardados. Por motivos de segurança, as tomadas serão desligadas para a decolagem. Por favor, pedimos que desconectem os carregadores Aplicar parking e brake. equipamentos eletrônicos. Parking brake set. Para fidelar seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajuste puxando a TI. Removendo trator e barra. Leva de face externa da FVL. Check. Luzes sinalizadoras no piso e Back push normal no 1. Essa aí, single aqui. Obrigado pela força, a gente se vê no próximo. De cada lado da aeronave e 4 janelas sobre as asas. Até a próxima. Bom voo para vocês. Lembrando que ela poderá estar atrás de você. Se for necessária uma evacuação de emergência, deixe para trás teóbis os seus pertences. Em caso de despressurização, 2743, request taxi. Aircraft calling Campo Grande ground. Say again with your call sign. 2743, request taxi. 2743 taxi to runway 06 via taxiways Foxtrot, Charlie, Delta, hold short runway 06. Foxtrot, Charlie, and Delta, runway 06. Clear right side. Clear left side. Foxtrot, Charlie, Delta. Foxtrot, Charlie, Delta. Essas e outras informações importantes Brake check. estão no cartão com instruções de segurança e no bolso da poltrona à sua frente. Kits de Coordenação Campo Grande iniciou táxi, ponto espera da 06. Azul D743. cartão de segurança antes da decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente teodas a... Start engine. Starting engine. We have always the trolls. Never feed the trolls. Engine 1 available. After start checklist. Anti-ice. Off. Calm status. Checked. Pitch trim. We have 28.9. Rudder trim. Neutral. After start checklist complete. Flight controls check. Yet. Full up. Full down.
Neutral. Full left. Full right. Neutral. Radar check. Full left. Full right. Neutral. Taxi checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flaps settings. Config 2. Config 2. Radar and predictive wind shear system. On and out. ECAR memo. Takeoff no go. Taxi checklist complete. It's nice to see that people have a lot of time in their hands to stay here on a live stream, sending a lot of messages. It's nice to see. I would like to have a lot of free time like this guy on the web chat. I'm 150. Coordenação Campo Grande iniciando decolagem 06, Azul 2742. Treinamento para de motor. Tripulação em seus assentos. E aí, Leonardo, tudo bem? Checks. Oi, Ana. Cabine ok. Bom voo. Obrigado, bom voo. Clear right side. Clear left side. Azul 2743 contact tower on 118.1. Good AE. 118.1 for departure, Azul 2743. (2743) ready for takeoff. 2743 winds are 340 at 8 knots, cleared for takeoff. Runway 06. Clear for takeoff, runway 06. Approach path clear of traffic, runway 06 identified. Tripulação preparar para decolagem. Line up checklist. Cabin crew. Advised. Takeoff runway. Runway 06. Runway 13. TCAS. TA right. Pack 1 and 2. Off. Departure change. Not required. Line up checklist complete. Warm up time completed. 50% power. Forward pressure. Takeoff. Yep. Man on flag 61. SRS runway out of the slope. Checked. Thrust set. knots. Check it. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. We have an engine to fail. Nav. Checked. Let's run the back to target. Runway 1. Toga. Autopilot 2. Checked. Fly. Let's go navigate. Second flight plan. Activate second flight plan. Second flight plan activated. Nav available. Mayday, mayday, mayday. Azul 2
Well, Assault 742. 2743, climb to Engine flight failure. level We are 150. climbing to 4,000. In connections. Engine 2 fail. Engine mode selector, ignition. Engine mode selector, ignition. Thrust lever 2 idle. Confirm number 2. Confirm number 2. Number 2 confirmed. Idle. Thrust master 2 off. Confirm number 2. Number 2 confirmed. Off. If damage, let's consider that we have damage. Engine 2, fire push button, push. Confirm number 2. Assault 2743, Confirm number 2. contact Capital Grand Control on 121.0. Confirm number 2. Number 2 confirmed. Confirm. Confirmed. Agent 1 after 5 seconds. Assault 2743, good morning. Agent 1 Squawk discharged. 6511. Discharged. Engine secure. Stop ECA. Vertical speed 0. Flaps 1 please. Speed checked. Flaps 1. Flaps 0. Speed checked. Flaps 0. Green dot arriving on the MCU. Open client. Out. Thrust lever MCT. MCT, speed and out. Continue. Engine 2 fail with no damage. Engine 2 relight considered. No, it's not the case. Clear engine 2. Clear engine 2. Engine 2 shut down. If no fuel leak, imbalance monitor. We had 7,000. We have now 6,600 and 360 consumed. No engine leak of this mode. TCAS mode TA. TCAS mode TA. Avoid icing conditions. We have no icing conditions outside. Clear engine 2. Clear engine 2. Land as soon as possible in amber. Air bleed. We have the system 1 providing air for the system 2. Clear air. Clear bleed. Clear bleed. Electrical. We have the generator 1 providing electricity for all the systems. We have the APU available. Start APU. APU start. Clear electrical. Clear electrical. Hydraulics. We have the BTU providing pressure to the yellow systems by the green system. Clear hydraulics. Clear hydraulics. Status. Stop ECA. Any normal checklist, system reset, or any OEB? No. Let's make a short crew communication. Confirm emergency call. Confirm emergency call. Emergency call confirmed. And let's climb to 5,000. Open climb. Trust MCT. Okay guys, we had an engine failure for departure. We are now running through the checklists, and as soon as we have the test briefing, I will call you again. So remain everybody seated, and we're gonna talk with you shortly. Continue. Status. Avoid icing conditions if severe ice aggression. Minimum speed VLS plus 10 over green dot. Maneuver with care. Landing distance procedure apply. If no engine 2 damage, consider engine 2 relight. Cat 3 single only. Inoperative systems, wing and chase, Cat 3 dual, engine 2 bleed, back 2, generator 2, yellow, engine 2 pump. Remove status. Remove status. Connections completed. Speed out star. Checked. Now we're gonna make some checklists, run some checklists to make a new approach for runway 06. We're gonna stay in hold here on this fix
at 5,000, and then we're gonna return to the airport. Before that, we're gonna through some checklists. The first one is one engine operator straighting approach. So, if no level of expected during final approach, delay configuration phone to establish on final descent. If level of expected during final approach, configure with blend flaps through. We have no performance to run on conf 3, so let's check the approach here in Campo Grande. Let's consider 62 because I'm gonna stay hold here. We can use auto brake medium and flap 3 with no reverse. Okay, we have conditions to land with flaps 3. Let's configure with flaps 3 to return the landing. What else? Checked. Then we're gonna run with the fuel imbalance as soon as we start our climb to continue the departure. And now let's assess the situation for the approach here in Campo Grande. We're gonna use the LS runway 06, that is this one. The minimum descent procedure is 2450. Your controls and ATC. My controls and ATC. We'll prepare the airplane for landing. We're gonna make the communications with the company and also with the clients. Campo Grande 06. Performance, next, and next again. The descent until 2003. The minimums 2003. To assess the situation, let's make sure that we have no limitations to return. The weather, it's okay. The weather in Campo Grande, it's completely, we have K-OK situation 333, 1016, 340 with beat. We have the weather. Fuel penalty, we have total 6,500. We have no penalty for this landing with single engine. Only one that we're gonna need to insert here is the engine system shutdown. Engine firebush blunt is now inserted. And now we have 1,580. The distance procedure with no reverses because we have only one engine for approach. What else? Fuel penalty already calculated. Performance is already calculated. Let's make the communication with the company to request if they want to return for Campo Grande. Now let's talk with the crew again. Confirm emergency call. Emergency call confirmed. Let's call with them again to make the test briefing. Okay, crew, you are ready to copy the test briefing. So, the type of emergency, we have an engine failure. The signs after landing will be tripulação, aguarde instruções, and tripulação, situação controlada. The type of we will not need to prepare the airplane for evacuation, and the estimated time for our procedure is 5 minutes to land again in Campo Grande. Can you acknowledge the information? I will receive a copy from them, and we are ready to continue with the single engine. Now let's talk with the clients. Ladies and gentlemen, from the flight deck, we are returning to Campo Grande, doing a small failure in your engines. So please make sure that you follow all the instructions of the cabin crew, and as soon as we start with the approach procedure, please make sure that you follow all the instructions from the cabin crew. Thank you for your attention, and see you in a minute. Ok, já falamos with the cabin crew, with the clients, and what else? Let's talk with the ATC. So 2743 made A.
We are returning to Campo Grande. Request to fly the Campo Grande 0364 a new approach. We talked for everybody, and we're gonna do what we're gonna do. We're gonna continue the approach. We're gonna do the ALS, and we're gonna go around on the final approach to training the single engine go around procedure. We're gonna maintain 1016, and we are ready to continue the approach. Yerti, are you still there, guy? What is going on? You really have a lot of free time on your hands, then? Remain seated in emergency soldiers now. Check your soldiers traffic. Come on, guys. No problems. Let's exit this hold and continue the approach for the ILS procedure. We can allow the airplane to descend into 3,500. Activate approach phase. Approach phase activated. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Okay, status. Preparar para o pouso. Okay, no changes on the status page. Remove status. Remove status. Connections completed. And let's continue the approach. Coordenação Campo Grande. Treinamento falha de motor. Vai iniciar o procedimento ILS X-Ray pista 06. Vai reportar iniciando a remetida na DA. Azul 247. Descent out blue, 3,800 blue. Approach checklist. Burrow reference. QNH 1016. QNH 1010 seat belts. On. Minimum. Barrel 2003. Auto brake. Medium. Approach checklist complete. Approach armed. Glide lock blue. Catway dual. Autopilot 1+2. Checked. Two people with a lot of free time. Canal velho aí, cara. Bem. What website do you read for engine failure training? To be fair, I'm a real pilot. I fly the Airbus in real life, so that's why I'm doing this training here on the flight simulator too. Heading. The Phoenix start to be completely crazy when we start to do some procedures that are not the default procedures that the airplane is waiting for us to do. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Out star. Checked. Speed selected 160. Azul 2743 expedite climb to flight level 150. 2,500. Glide slope. Go around altitude 5,000. Delay configuration full to establish on final approach. We're gonna land with flaps 3
and the performance page is selected to flaps 3. Lock. Checked. Gear down. Gear down. Manage the speed. Checked. Glide slope. Flaps 3. 2000. Speed checked. Flaps 3. Landing checklist. Cabin crew. Advised. ECAR memo. Landing no blue. Landing checklist complete. Okay, we're gonna continue to define our approach, and then we're gonna start a missed approach procedure for the runway 06. Não, Eduardo, porque não é previsto ligar a bomba elétrica porque a PTU está fazendo esse trabalho, entendeu? Dentro da parte de Hydraulics, você vê que a pressão do sistema amarelo continua pressurizado, então você não precisa ligar a elétrica porque a PTU já está fazendo o trabalho dela lá, tá vendo? Você não perde pressão no sistema Yellow. Você só perde pressão no sistema Yellow se você corta o motor e a aeronave não está em voo. Aí a PTU não trabalharia, entendeu? Aí você usa a elétrica para trabalhar. Mas em voo quem faz esse trabalho é a PTU. 1000. Check. A PTU é inibida em solo. 400. Land. Checked. 300. 100 above. Check. 200. Minimum. Go around flaps. 100. Go around flaps. Flaps 3. Manotogas, rest ground track. Auto thrust. Checked. Positive climb. Gear up. Gear up. Nav. Checked. Gonna climb to wheel till 1000 AGL, 1800, vertical speed 0. Flaps 1 please. Speed checked. Flaps 1. Flaps 0. Speed checked. Flaps 0. Speed trend on green dot. Open climb. Checked. Speed on green dot. Terrain ahead. Pull. Terrain ahead. Trust MCT. Terrain ahead. Okay, everything's set, and we are continuing this flight. So we now will remove the failures. Failures. Engine 2 with Flaps damage. 3. Removed. Apply changes. Failure removed. Let's fix the engine issue.
config maintenance failures. Let's remove from ATA 70 the engine vibration. Engine failure, engine vibration. That is a failure from Phoenix. Let's cycle the engine master and remove this guy here and restore maintenance failures. Let's restore the engine to high vibration and engine fire agent. Everything set. Now let's restart the engine. To restart this engine, we're gonna use the engine relight procedure from the KRH. So engine relight in flight KRH procedure. We are below 100 feet and we are at 220 knots. So we're gonna use the start assist. Engine master affected engine off. Thrust lever affected engine idle. Engine mode selector ignition. Cross bleed open. Air conditioning cross bleed open. Wing and chassis off. We are not using engine chassis. Engine master affected engine on. So engine master affected engine now on. Engine parameters N2 NG monitor. Engine lineup should start with fuel flow increase. So we have fuel flow. Let's start the chrono. Automatic start abort not available. Okay, engine 2 avail. Continue KRH. When idle reach, engine available, engine mode selector normal. Engine mode selector normal. TCAS mode selector TA array. Cross bleed auto. Air conditioning cross bleed auto. Effect assistant restore. So let's restore the engine. Complete the engine 1 and reduce altitude to climb speed. Engine relight KRH procedure completed. E-connections. Electrical generator 2 fault. Generator 2 off, then on. So electrical generator 2 off. Time for 3 seconds and on. E-connections completed. Now what we're gonna do, we're gonna continue our climb, but first let's make sure that we have, let's see if we have engine fuel. We have fuel balanced. We're gonna make this correction, but first let's start our delete second flight plan in each request in each, and let's make our flight plan to return to Campinas. ASUS second flight plan initialization. The link is now continuing to our request. What else? Insert second flight plan. Uplink inserting process. Let's make heading. Activate second flight plan. Let's go direct to brake. Confirm. Confirm. And let's climb to 390. Open climb. 390. Plus climb, open climb, down to blue, nav. Checked. In each. Let's continue with this flight plan. 2743. Cost index 12, flight level 390.
temperature on the ground here in Campo Grande was 33 degrees. Let's insert the winds from the cruise phase of flight. And now we have the flight plan completed. Climb. Set standard. Standard cross-checked, passing flight level 048. Now. Checked. Let's shut down the APU and remove the flaps 3 for the approach. Seatbelts coming off. Winds, surge. Campinas, we're gonna arrive on runway 15 via ASUS Zulu using UltraWide, and the transition will be Nobri intersection. Search. Done. Everything ready. Everything set. 100. 100. Tripulação, 10.000 pés. Clear radio nav. Clear radio nav. Copy second flight plan. Copy. Progress. Flight level 350 is the optimum and 375 is the maximum. I think we're gonna climb to 370 today. 370. Progress page. Update the altitude. Okay, now we're gonna do the fuel imbalance checklist. Fuel imbalance. Fuel board check. If fuel imbalance may indicate a fuel leak, do not apply this procedure if fuel leak is suspected. We took off with 7,000. We have now. We have 5,700. The consumption is 1,220. No fuel leak suspected. 7,000. And the fuel on board on the destination is 4,000. So, fuel crossfeed on. Don't fuel crossfeed on. Fuel. Center tank left and right off. Center tank left and right off. Fuel pumps on the lighter side off. The lighter side is the engine 1 side, because the engine 1 was running all the time. So lighter side off. I'm gonna receive an ECAM message. Fuel left tank pump 1+2 low pressure. Engine mode selector ignition. When left tank fuel required. Left tank feed gravity only. Fuel crossfeed off. We're gonna maintain this configuration to finish the transfer. Status. Left tank fuel gravity only. In operative instance, left tank fan pumps in center tank crossfeed pump. Remove status. Remove status. Connections completed. We'll start the chrono now to make sure that we not forgot when the fuel transfer is completed. Let's get out of VR now and continue our flight. Disable. Você tem a fuel prediction ali, né? Por exemplo, o combustível atual da aeronave. Ele já está dizendo para você aqui, ó. Depois de tudo isso que a gente fez, combustível para voltar para Campinas ainda vai chegar lá com 4 toneladas. Ou seja, tá bem de boa. Você vem aqui na fuel prediction. Fuel Prediction Page vai mostrar também exatamente o combustível que você tem para chegar em Campinas e para chegar em Londrina, tá vendo? Então vai dar um extra aí de 1.2 aí, dá para queimar 1 tonelada, 1.2 aí. Disable.
Ah, deu o canal velho. Isso é um detalhe, né? Que tipo, esse gerenciamento que vocês veem aqui é um gerenciamento que eu tô fazendo sozinho, né? Agora imagina, com 2 pessoas trabalhando, Your Controls ATC, fazendo tudo sincronizado, os dois comunicando, um fazendo um trabalho junto ali, entendeu? Então, quando os dois estão pensando, fica ainda mais redondinho, né, esse trabalho, esse gerenciamento total aqui. Aqui, o que eu demonstro para vocês é muito superficial ainda, perto do mais que a gente consegue fazer quando a gente está com tempo, né? Numa condição de falha que nem essa, por exemplo, geralmente a gente vai pegar o FCOM, vai dar uma revisada, vai ver se não tem nada de adicional que a gente pode gerenciar junto ali, entendeu? Geralmente quando a gente tem uma pane que nem essa, como que fica, né, a brincadeira? A gente com o tempo, a gente vai pegar, nem aqui por exemplo, toda a parte de FCOM, dar uma revisada, né, engine to fail, qual que é a condição que a gente tem, por que a gente tem um engine fail, e aí a gente vai começar a trabalhar em cima disso também, para revisar o que tem de diferente ali, né. Por exemplo aqui, ó, uma condição de falha que nem essa, a gente dá uma lida no FCOM, faz essa revisão material. Engine flame may be recognized by rapid decrease in EGT, N2, FF, followed by decrease in N1 CFM engines or EPR/IE engines. The flight crew can suspect engine damage if the flight crew observes 2 or more of the following symptoms: rapid increase of EGT above the red line, important mismatch in rotary speeds, or absence of rotation, significant increase of aircraft vibration or buffeting, hydraulic system loss, repeated and uncontrollable engine install. Então a gente analisa, por exemplo, tudo isso daqui dentro do FCOM. Logo na sequência, a gente vem para dentro do FCTM e aí começa a dar uma lida também. Olha lá, ó, o engine failure occurs, o que pode acontecer durante o engine, o que pode causar, né, um engine failure inicialmente aqui dentro do manual. An engine flame can be due to many reasons. For example, fuel starvation, encounter with volcanic ash, sands and dust clouds, heavy rain, hail, or ice icing, bird strike, engine install, engine control system malfunction. Depois ele dá mais uma coisa só, ele fala também sobre a condição de engine failure durante a corrida de decolagem ali, literalmente. E after V1, qual que é a condição que pode ser executada quando a gente fez, que nem a gente fez agora. If an engine fails after V1, the flight crew must continue to take off. The essential and primary tasks are associated with the aircraft handling. The flight crew must stabilize the aircraft at the correct pitch and airspeed and establish the aircraft on the correct flight path before the beginning of the procedure. On the ground, the flight crew should use the rudder intervention to maintain the aircraft on the runway center line. At VR, the flight crew should rotate the aircraft using a continuous pitch rate of approximately 3 degrees per second towards an initial pitch attitude of 12.5 degrees. The combination of high flex temperatures and low VR speeds requires precise handling during the rotation and liftoff. The 12.5 degrees pitch target will ensure the aircraft becomes airborne. Por aí vai, né? Não é, Eduardo, é que talvez você não tenha referência, né? Você fala assim, o Tadeu é um cara acima da média. Cara, é isso que eu tô fazendo aqui, esse gerenciamento de execução e tal, é mínimo, cara, é mínimo. O cara que tem type rating no Airbus, que tem treinamento no Airbus, que sabe executar as ações, a sequência de checklists, o que é memory item, fazer tudo isso, é um cara que é treinado para voar Airbus, entendeu? Não muda nada do gerenciamento de que qualquer um que tem um type rating no Airbus vai conseguir gerenciar qualquer falha nessa mesma sequência, sabe? É memory item, tem alguma coisa para ser feita de checklist, tem algum normal procedure que pode ser seguido, tem algum AB para aplicar de imediato antes de executar as falhas, vamos fazer a comunicação com o pessoal lá atrás e por aí vai, né? Não tem... O cara que é treinado, isso é o mínimo que se espera dele na execução de uma falha que nem essa. Quando eu falo que talvez você não tenha referência, é isso, né? Pô, será que é isso mesmo que o pessoal faz no voo? Será que o Tadeu tá fazendo diferente? Não, geralmente a execução é padrão mesmo de todo mundo. É a nossa saidinha de lá, como é que ficou? Decolagem, falha. Só deu uma espera só, ó. Eu gerenciei rápido até. Geralmente uma falha de motor a gente faz até mais esperas para poder arrumar a casa, para largar a companhia, fazer tudo. Aí a aproximação final, arremetida, aí início da órbita lá para poder arrumar a casa, restart no motor e saída de lá.
está o nosso balanceamento, 1680 plus 2000. Standard dust clouds, heavy rain, hail, or ice bird strike. Engine install, engine control malfunction. Captain engine fails after V1. The flight crew must continue to take off. The essential and primary tasks are associated with the aircraft handling. The flight crew must stabilize the aircraft at the correct pitch and airspeed and establish the aircraft on the correct flight path before the beginning of any camping procedure. On the ground, the flight crew should use the rudder prevention to maintain the aircraft on the runway signal line. At VR, the flight crew should locate the aircraft using continuous pitch rate from approximately 3 degrees per second towards an additional pitch. E aí na nossa descida, a gente vai fazer duas outras treinamentos, mas eu vou encerrar a live e a gente faz quando estiver chegando mais próximo da descida lá. Que seria a falha de motor em cruzeiro, e na sequência a falha de motor vai jogar uma peça para dentro do motor, para dentro da aeronave, e a gente vai despressurizar em cruzeiro. Gato, hein? Aí despressurizando a gente tem que gerenciar a bagaceira para não dar ruim. Fuel balance, 200 off the balance. We are almost done. Aqui é possível, né? Você concorda? Você tem uma falha de motor e na sequência uma falha uncontida, né? Uncontained unfailure, que realmente pode voar a peça para dentro da fuselagem, como já aconteceu, né? E aí essa peça abrir um buraco na fuselagem e acabar se pressurizando, né? That can happen and you need to train for that. Cara, pior que não. No caso deles ali, numa falha que nem a de emergência, a gente já manda no PA, né? Atenção, descida de emergência, permaneçam sentados, remain seated. A partir desse momento, sai todo mundo correndo, larga carrinho no meio do corredor lá, vai todo mundo sentar no seu lugar. Por quê? Porque eles precisam da máscara, né? Então, teoricamente, a falha de descida de emergência ela é meio tranquila porque vai estar todo mundo sentado, né? Cada um por si. A verdade é essa. Por quê, né? Se você... Não adianta você querer dar de herói. Eles sempre falam, né? Primeiro, inclusive, é que a gente fala nas instruções de emergência que ninguém presta atenção. Coloque a máscara primeiro em você, depois ajude as pessoas que estão perto de você. Por quê? Não adianta nada você querer dar um de herói e apagar no meio da brincadeira, entendeu? Aí você vai dar mais trabalho ainda, porque a gente vai ter que tentar te acordar quando você chegar em 10 mil pés. Então, a emergência, de descida de emergência, é cada um por si, cara. Sai correndo, vai para sua posição, senta. Se você está no meio do corredor, você vai... Por isso que as máscaras, elas têm, na sequência, geralmente 4 em cada fileira. Por mais que sejam 3 assentos, por exemplo, no Airbus, todos os coisas têm 4 máscaras.
Que é para quê? Se tiver um comissário passando no corredor naquele momento, ele vai pegar essa máscara sobressalente, colocar nele e aguardar. Aí até ele receber o call-out de que a gente atingiu o patamar de segurança, ele vai ficar naquela posição sentado ou perto de alguém ou do colo de alguém para poder respirar enquanto a gente termina de fazer o procedimento até descer, né? Na hora que a gente atingir o patamar de segurança, a gente fala, atenção, tripulação, né, atingimos o patamar de segurança. Aí sim, eles vão sair, soltam a máscara, vai até a posição deles na estação, pega o cilindro de oxigênio, colocam nele lá, pendurado neles, e aí eles saem no corredor para poder fazer esse check, ver se ninguém desmaiou, coisas desse tipo por falta de oxigênio, porque a máscara falhou, enfim. E aí eles com oxigênio na mão vão fazer os primeiros atendimentos ali, né? Não, Eduardo. Eu declarei Mayday por conta do engine flameout. A gente viu que os parâmetros de motor estão todos normais. A gente vai restartar o motor, cancelar o Mayday e seguir para pouso. Vai ser o pouso em Campo Grande? Sim, provavelmente. Porque você você tendo uma falha que nem essa, né, uma falha de motor, você não sabe se esse flameout foi por conta de uma contaminação de combustível. Você tem que investigar o que está acontecendo com a aeronave primeiro, para depois falar assim, ah não, vamos continuar, entendeu? Então, primeiro você resolve a pane e depois você volta a voar. Então, continuando o checklist aqui. When fuel balanced, fuel pumps on. Center tank left and right on. E crossfeed off. Fuel pumps on. Center tank on. Crossfeed off. Remain left. E so fuel balance. Carriage checklist completed. É só seguir o QRH. O QRH vai te dizer o que você tem que fazer. Lembra o seguinte, não existe memory item no Airbus. Existem uns poucos memory items que você tem que seguir. O resto é ler e executar. É tudo read and do. Você lê e executa, lê e executa. Então, por exemplo, se em algum momento ele pediu para ligar em Ignition, você vai lá e liga em Ignition. É o que ele pediu. Beleza, galerinha. Vou encerrar a live aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer a descida de emergência. Eu aí inicio uma segunda live aqui, então daqui a pouquinho, mais uns... Provavelmente o ideal de descida já está ali, vai ser mais ou menos entre 5, 10, 15 uns 20 minutos eu abro uma nova live aí, vou dar só uma olhadinha na documentação aqui e volto já já. Um abraço, até mais, tchau, tchau.